A big India Today exclusive news break at the top of 5. Pakistan's High Commissioner to Delhi, Abdul Basit, has said that the Nawaz Sharif government is ready for dialogue with India. High Commissioner Basit has told India Today's Rahul Kanwal that Pakistan is ready to talk to India on the sidelines of the Heart of Asia conference in Amritsar that's scheduled for next week. Speaking exclusively to India Today's managing editor Rahul Kanwal, Basit has called for a resumption of stalled dialogue between India and Pakistan. Remember, this comes at a particularly hostile time for Indo-Pak relations, especially on the line of control and the border, with casualties on both sides, and just a couple of months after India's deadly surgical strikes into Pakistan, in which many terrorists and terror camps were destroyed. हाई कमिश्नर, अभी पाकिस्तान में आर्मी चीफ नए आ रहे हैं, जनरल बाजवा साहब चीफ बन रहे हैं, और इससे क्या नए आर्मी चीफ के साथ संभावना है एक नई शुरुआत की, कि अब तक जो एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती नहीं हो पाई थी, क्या आर्मी चीफ के बदलने से अब एक तरीके से सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट की सुप्रीमेसी पाकिस्तान में एस्टैब्लिश हो गई है? मेरे ख्याल में इसको अननेसेसरीली इतनी अहमियत दी जा रही है। जहाँ तक पाकिस्तान की भारत पॉलिसी का ताल्लुक है, इंडिया पॉलिसी का ताल्लुक है हमारी, वो शुरू दिन से बड़ी वाज़ेह है। हमारे वज़ीर आज़म ने कई मौक़ों पे ये कहा है कि हम भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि ताल्लुकात कोई हवा में खला में तो बेहतर नहीं हो जाएंगे, उसके लिए कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, जो हमारे मसाइल उनको हल करना पड़ेगा, यही वाहिद तरीक़ा है। और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी बात है कि एक जो आर्मी चीफ हैं, पिछले 2 केसेस में एक्सटेंशन आर्मी चीफ को मिली, इस दफ़ा एक्सटेंशन नहीं ली रहील शरीफ साहब ने, और एक बड़े ही सिविलियन तरीके से, बड़े ही ऑर्डरली तरीके से नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट हो गई, कोई तख्ता पलट नहीं हुआ, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बरकरार हैं अपनी कुर्सी में। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए खुद में बड़ी बात है? नहीं, हमारे हिसाब से ये बड़ी खुशाइंद बात है, और हमारा मुल्क, हमारी रियासत, हमारा मुआशरा, सोसाइटी बड़े भरपूर तरीके से जमहूरियत की तरफ रमा दवा हैं, और बहुत अब रूट्स स्ट्रेंथन हो रही हैं। हमारी सिविल सोसाइटी, हमारा मीडिया, हमारी जुडिशरी। देखिए, जमहूरियत इंतखाबात का नाम तो नहीं है। जमहूरियत तो एक पूरा मिजाज होता है किसी मुआशरे का, और मिजाज वो बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें ये बड़ी खुशाइंद बात है। आप कह रहे हैं कि मिजाज बन गया है, तो क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपके हिसाब से कम पाकिस्तान में आगे चल के तख्ता पलट यानी कू नहीं होगा, क्योंकि पिछले 70 साल में आधा वक्त पाकिस्तान आर्मी की हुकूमत में रहा है? क्या आपके हिसाब से डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रेंथन हो चुकी है? डेफिनेटली, दैट गोज विदाउट सेइंग, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं तो पिछले जब से यहाँ भारत में आया हूँ अपने दोस्तों से यही कह रहा हूँ कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मुआशरा हमारा माशाल्लाह मैच्योर हो गया है। हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो बड़ी स्ट्रांग हो गई हैं, तो कोई मुमकिन इसमें कोई फ़ायदा भी किसी का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की देखिए ना, एक जमहूरी अमल चल पड़ा है, और तमाम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो सियासी ज़िंदगी हो, इक़्तिसादी ज़िंदगी हो। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी गुंजाइश है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हमें संजीदगी के साथ अपने जो पूरा हमारा रिलेशनशिप है उसका बगौर जायज़ा लेना चाहिए, और एक दूसरे का जो भी हमारा नुक्ता नज़र है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान की पोजीशन बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा यही चाहा है कि हमारे ताल्लुकात भारत के साथ बेहतर हों, नॉर्मल हों, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि हम जब तक हमारे ताल्लुकात जनूबी एशिया में ठीक नहीं होंगे, हम बहैसियत मजमूई जनूबी एशिया में तरक्की के वो मराइल तय नहीं कर सकते जो हमें करने चाहिए। नहीं तो क्या आपको लगता है हाई कमिश्नर साहब की जो हार्ट ऑफ एशिया डायलॉग होने वाला है, हालांकि वो ज़्यादातर तो अफगानिस्तान को लेकर है, लेकिन उसमें संभावना है कि बायलैटरली भी इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत हो सकती है? क्या आपको लगता है कि वहाँ पे कोई नया रास्ता निकल सकता है? जिस तरह आपने बिल्कुल बजा फरमाया, हार्ट ऑफ एशिया की जो कॉन्फ्रेंस है अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ है, और अफगानिस्तान हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है।
ہمارا جو ایک کردار ہے افغانستان کے حوالے سے، ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے، وہاں پہ اکنامک ریکنسٹرکشن ہو، ریوائول ہو، یہ ہمارے اپنے مفاد میں بھی ہے۔ اگر افغانستان میں امن آتا ہے تو وہ پاکستان کا اس کو براہ راست فائدہ ملتا ہے۔ اب ہمارے ایڈوائزر صاحب یہاں تشریف لائیں گے، سشما سوراج صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ نہیں جا رہی امرتسر کانفرنس میں، لیکن اگر بھارت کی طرف سے ہمیں کوئی مثبت تجویز ملتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس کو پازیٹیولی کنسیڈر کرے گا۔ جب گولیاں چل رہی ہیں، جب لائن آف کنٹرول پہ ڈیتھس ہو رہی ہیں ہر روز، اب آپ دیکھیے یہ گولیاں بھی چل رہی ہیں، بلکہ میں آج ہی آپ کے والد صاحب کا انٹرویو پڑھ رہا تھا دی ایشین ایج میں، ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ ایل او سی میں گولیاں چلیں۔ دیکھیے ہمارے انٹرسٹ میں کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایل او سی کو ہم ہاٹ رکھیں؟ ہم ویسے ہی ضرب عضب آپریشن میں ہیں، ہماری ساری افواج، ہماری فورسز وہاں پہ ہیں، ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، ہم ادھر ہماری فوج ڈپلائیڈ ہے، ہمارے اندر جو بھی ہماری ٹیررزم کے ایشوز ہیں ہم اس پہ اس وقت فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے قطعاً مفاد میں نہیں ہے کہ ہم ایل او سی پہ اس قسم کی کارروائی کریں۔ اب ریسنٹلی دیکھیے ہمارے آپ کی طرف سے کچھ فائرنگ ہوئی، ہمارے پیسنجر بس پہ، مسافروں پہ گولی باری ہوئی، جس کی وجہ سے کتنے سویلینز بیچارے مارے گئے۔ تو پاکستان میں قطعاً کوئی مفاد نہیں ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستانی آرمی کے سپورٹ سے آتنکوادی انڈیا میں آئے اور ہمارے ایک جوان کا سر قتل کر کے لے گئے۔ یہ اب ہمیں نہیں معلوم، ہمارے پاس کوئی اس قسم کے نہ شواہد ہیں، اس قسم کی کوئی چیز ہے۔ ہمارا بڑا سمپل معاملہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سیز فائر جو انڈرسٹینڈنگ ہے 2003 کو، اس کو ہمیں ابائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں گے تو جو یونائٹڈ نیشنز آبزرور گروپ ہے، مشن جو ہے، اب پھر ایسی بات کرتے ہیں جب آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کو تو پھر کیا آگے بڑھیں گے؟ آپ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم ان پرووکڈ فائرنگ کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی کو تو فیصلہ کرنا ہے نا۔ اگر آپ اسی طرح چلتے رہے کہ بھئی آپ ہمیں الزام دیں گے، ہم کہیں گے نہیں آپ شروع کرتے ہیں، تو کوئی چیز تو ہونی چاہیے، کوئی بیچ والا راستہ تو نکلنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے وزیر اعظم نے دیکھیے 2015 میں جب انہوں نے اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کی تو انہوں نے ایک پروپوزل تجویز دی کہ آپ اس انڈرسٹینڈنگ کو ہم فارمل ایگریمنٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں، لیکن بھارت کی طرف سے کوئی ہمیں جواب نہیں ہے، بدقسمتی کے ساتھ۔ تو ہماری طرف سے دیکھیے آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ سیز فائر فارملائز ہو، ایک ایگریمنٹ؟ وی ڈو ناٹ مائنڈ، کیوں نہیں؟ اگر ایک ایگریمنٹ ہو سکتا ہے تو ہو جانا چاہیے، اور اس کے جو قیود ہیں، اس کی حدود ہیں، اس کو متعین کر لینا چاہیے۔ آپ کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات چیت چاہتے ہیں، لیکن فی الحال حقیقت یہ ہے کہ بات چیت پوری طریقے سے ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی بات چیت خاص دو دیشوں کے بیچ میں ہو نہیں رہی۔ اب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہونے والا ہے امرتسر میں اگلے ہی کچھ دنوں میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہارٹ آف ایشیا میں جہاں پہ آپ کے ودیش منتری فارن منسٹر سرتاج عزیز آئیں گے، اس میں کوئی ایک نیا راستہ نکل سکتا ہے، بات چیت کا نیا دور شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک اور میرے خیال میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر امن اس خطے میں آئے گا، جنوبی ایشیا میں آئے گا، تو ہم دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں کہ ہم اگر امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ امن صرف بات چیت سے آ سکتا ہے، تو بات چیت کوئی ہم فیور نہیں کر رہے ایک دوسرے کی، باہمی ہمارے مفادات میں ہے کہ ہم دوسرے سے بات چیت کریں اور امن کی طرف بڑھیں۔ اگر صرف مذاکرات سے ہی امن آ سکتا ہے تو پھر مذاکرات کا سلسلہ ہمارے نقطہ نظر سے شروع ہونا چاہیے، اور انکنڈیشنلی ہونا چاہیے، کوئی پیشگی شرائط نہیں ہونے چاہیے، اور یہی ہمارا ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس خطے کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو اس کے لیے امن بہت ضروری ہے، اور امن کے لیے بات چیت بہت ضروری ہے۔ اب اگر آپ اس کو ڈیلے تو کر سکتے ہیں، ممکن ہے آپ 1 سال بات چیت نہ کریں، ہمارے دونوں ملک 2 سال بات چیت نہیں کریں، لیکن اگر ہم نے واقعی سنجیدگی کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو بات چیت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہاں پہ کچھ پولیٹیکل کنسیڈریشن بھی ہو سکتی ہیں، ڈومیسٹک پولیٹیکل امپیریٹیوز ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جلد یا بدیر پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی میز پہ آنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ڈیلے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ لوگ تیار ہوں گے میز پہ آ جائیں گے۔
अब हमारे एडवाइज़र साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। सुषमा स्वराज साहिबा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो नहीं जा रही अमृतसर कॉन्फ्रेंस में, लेकिन अगर भारत की तरफ से हमें कोई मुस्बत तजवीज़ मिलती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान उसको पॉजिटिवली कंसिडर करेगा। क्या अब तक कोई बायलैटरल डायलॉग के लिए, क्योंकि अब यह है कि हाथ पहले कौन बढ़ाएगा, हाथ पहले कौन बढ़ाएगा, इस तरह की स्थिति हो सकती है, तो ऐसे में क्या अब तक कोई अप्रोच हुआ है कि क्या बायलैटरली कोई बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में? जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसी कोई अप्रोच किसी तरफ से अभी तक नहीं हुई, लेकिन जिससे मैंने पहले अर्ज़ किया, अगर भारत बहैसियत मेज़बान कोई पॉजिटिव तजवीज़ देगा, मुस्बत तजवीज़ देगा, तो पाकिस्तान उसको पॉजिटिवली कंसिडर करेगा। Managing editor Rahul Kanwal, who scored that exclusive interview in this very hostile atmosphere between India and Pakistan with the High Commissioner of Pakistan, joins me live. Rahul, how are you reading the big takeaway of this interview, as representative of the mood within Pakistan? A signal towards, unconditional talks is a big deal in an atmosphere like this. Shiv, the timing is very interesting because this is an interview we'd been trying for several weeks now. The fact that the Pakistani establishment has chosen to speak just days ahead of the Heart of Asia conference, soon after Pakistan's civilian establishment has announced a peaceful transition from General Rahil Sharif to General Bajwa. A new window of opportunity is being created. Remember, the mood in India so far has been that there's no point in dialogue, that if Pakistan is going to pummel us, we will hit right back, and that's generally been the mood in Delhi. However, despite that open hostility, Pakistan now trying to create a new avenue. You've got Sartaj Aziz coming in. The foreign, we heard the High Commissioner say that his arrival and departure is not cast in stone. If there is an invitation from India as the host, there is a possibility that a dialogue can take place. Now, the ball is entirely in India's court in terms of how it diplomatically wishes to respond. But it's interesting because you've got a new Pak Army chief, a general who is known to have views very different from some of the other contenders. A general who, while of course is bound by institutional propriety and what the institution would want, generally believes in the supremacy of the Pakistani civilian establishment. That's been reported extensively in the Pakistani media itself. So Pakistan here throwing a diplomatic ball, very interesting. It's being lobbed just ahead of the Heart of Asia conference. Rahul, I'm going to ask you to conjecture a little bit here because you're also in touch with the leaders of this government. Is India in any mood to, set everything else aside and engage with Pakistan at this time on the sidelines of the Heart of Asia conference? So there are two perspectives on this. One is prior to this interview where the Indian government really wasn't looking towards dialogue. They believe that since the time Nawaz Sharif came back from surgery, since the time the Panama Papers scandal broke, that the civilian establishment also has been virtually parroting the line of the army establishment in Pakistan. That's the view at the highest levels in the Indian government. They see no point really in having a dialogue with Nawaz Sharif at a time when they say nothing comes of it. That's been the view so far. Whether subsequent to this, I know that at the highest levels in the Foreign Office in India, this interview is being looked at very carefully. The exact import of what the High Commissioner has said, the meaning that can be inferred from it is being looked at very carefully. Remember, he's a trained diplomat, measures his words very carefully. All of that is being looked at. I wouldn't say that the chances of a dialogue are very bright. India so far has been opposed to the idea. However, this is a window of opportunity. What emerges, we will know over the next 24 to 48 hours. But, Rahul, one final question. Can we interpret, like you said, people at the highest levels will be watching this interview very, very closely. Can we interpret by any chance that this offer of unconditional talks by Pakistan at a time like this is, perhaps an indication of the success of India's diplomatic rigidity and what's been happening at the border as well? That's one aspect. It's linked also to what's happening inside Pakistan. In this interview, the Pakistan Foreign Secretary, the High Commissioner says that democracy is taking stronger roots in Pakistan. He said that this uneventful transition from one army chief to another shows that democracy is maturing. He also says that the days of military coups are over. That's now in the past. Essentially, the problem started in Pakistan
this is an indication that there could possibly be a solution in Pakistan as well. Remember, post-UFA, the rigidity that we saw in the civilian establishment, Sartaj Aziz first doing a volte-face, Nawaz Sharif changing his tone and tonality from what he'd been saying in the past. All of this indicated to India that the military had started dominating domestic policy apart from the India policy more and more. However, with the new chief coming in, this is a big window of opportunity. Now, what we make of it is for Dr. Jaishankar, his team at the Foreign Office and the Prime Minister's office to determine. But essentially, through this, on camera, this is, remember, not an off-camera conversation with sources in the Pakistan Foreign Office. Here is the High Commissioner himself making this offer, saying it on camera, saying it in Hindi, reaching out to people across the country that Pakistan wants dialogue, unconditional dialogue. They're willing to discuss everything. Now, it's for the Indian government to determine how they wish to take it from here. Rahul, thanks so much for joining us on that. I also want to get in some perspective from one of India's best-known security analysts, Commodore C. Uday Bhaskar, is with us on the phone line. Commodore Bhaskar, thanks for speaking to us. A conciliatory note being struck by Pakistan after quite a long time. We've seen what the atmosphere, has been like for the last, 2 odd months between both countries. Ambassador Basit, High Commissioner Basit, I beg your pardon, saying unconditional talks on the table. India and Pakistan should meet on the sidelines of the Heart of Asia conference. What do you think? Well, first of all, I would say that this is a significant development, and I'm not sure if I can congratulate the channel on the channel. But I would say that it is quite a, shall we say, positive development that you have been able to get the High Commissioner to commit himself to this particular position on camera. I just heard Rahul mentioning this point. I think that is significant. And two quick observations, if I may share. One is, I think the increasing relevance of the media in terms of how diplomacy is being conducted. And I think we should not forget the fact that even Prime Minister Modi has on occasion reached out to the people of Pakistan through the media. And I think as an analyst, I find this to be a very instructive development. So it has to be used, I would say, in the appropriate manner. But the second is, I think this question of unconditional talks being offered by a High Commissioner has to be contextualized, because this, if taken to its logical conclusion, is an extremely significant, shall we say, movement in this very, very unhappy India-Pakistan relationship. And one would imagine that the Foreign Office would reach out in the traditional manner, either through the Indian High Commissioner there or directly from Foreign Office to Foreign Office. I mean, this is, I would say, big enough for the Foreign Secretary to reach out to his counterpart here. Should India respond, sir? What do you think? Last point, Shiv, I just want to say that when the High Commissioner kept emphasizing unconditional, as I understood it, then I hope this doesn't translate into saying that if India wants to discuss terrorism, how would that be, viewed? I mean, that's the only point. When we talk about unconditional, it's also a question of how it's interpreted. You'll forgive me for being a little cautious and jaundiced, but our experience with Pakistan has not been very satisfactory. Precisely why I want to know from you whether you think, in your expert view, India should respond immediately. You said we should, look at this very carefully. Our experience with Pakistan in the past has always been that talks are never purely unconditional. So is there anything different that India needs to do this time? Well, one thumb rule of diplomacy in this day and age, when Twitter is going ahead of Foreign Office tables, which is, I don't think the GOI personally, this is my personal view, should respond in public to a media statement by a high official of another country, but definitely take it on board. And I'm sure some, phones must be ringing to say that this is what the High Commissioner has said in Delhi. So what is the feedback in Islamabad at this point in time? But in the event it is true, I think, there is case for, I would say, cautiously welcoming this and see where it takes us, especially on the eve of the Heart of Afghanistan conference, because this is not just the Indian concern. I think we have to repeatedly remind ourselves, Afghanistan is saying the same thing, Bangladesh is saying the same thing, that if Pakistan can desist and stop supporting terror groups, then perhaps the whole region will have a happier ending. And this is what the Prime Minister Modi has been constantly saying. Commodore Bhaskar, thanks so much for joining us with your expert view. The phones must be ringing. Big India Today news break. Pakistan, through its High Commissioner in Delhi, offering
unconditional talks. Representative of what's happening inside Pakistan with the succession in the Pakistan army, a completely diminished civilian administration under Nawaz Sharif, and of course India's very aggressive diplomatic and military stance on the line of control and between the government.